This conference will now be recorded. లేదు లేదు బ్రో, ఎందుకంటే ఆ రోజు నాకు కొంచెం డౌట్ గానే ఉండింది, ఎందుకంటే వి డబుల్ చెక్డ్ విత్ ద రికార్డింగ్. అవుతుంది అనుకున్నా, బట్ ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెన్. సో ఇప్పుడు అవుతుంది. ఇప్పుడు అవుతుంది. హిస్టరీలో ఓన్లీ 1 సెకండే ఉంది, మనకేమో 62 సెకండ్స్ ఉంది. కానీ లెట్స్ చెక్. ఓన్లీ 1 సెకండే ఉంది. సో లెట్స్ డూ దట్ సెషన్ అగైన్. అంటే మీరు స్పీడ్ గా కవర్ చేయండి బ్రో, ఒక 10-15 మినిట్స్ లో మేము దాన్ని కావాలంటే మళ్ళీ చూసుకొని చేయొచ్చు. అర్థమైంది. సో ఎనీహౌ మనం అయితే ఆ సర్వీసెస్ అయితే లాంచ్ చేయాలి మళ్ళీ. ఓకే, సో టుడే విల్ సి. మొన్న పుష్ చేయడం ఎలాగో చూసాం కదా, సో ఈ రోజు మన లోకల్ సర్వర్ కి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో విల్ సీ టుడే. సో ఎనీవేస్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ రెపోజిటరీ అగైన్. సో ఇప్పుడైతే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి, సో సి ఫర్ డౌన్లోడింగ్ యువర్ GitHub to your local server, there are two alternates. So one is git clone ఒకటి ఉంది, and we have git pull అని ఇంకొకటి ఉంది. So now git clone and git pull, so what is the difference between these two? So git pull ఎప్పుడు వాడతాము, git clone ఎప్పుడు వాడతాము అని అంటే, సపోజ్ మీ లోకల్ సర్వర్లో కంప్లీట్ రెపాజిటరీ లేదు అన్న టైంలో you use git clone. Okay, so git clone in the sense GitHub లో ఉన్న హోల్ రెపాజిటరీ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ GitHub. సో దానికంటే ముందు we have developer 1 and we also have a developer 2. సో డెవలపర్ 1 వచ్చేసి సమ్ ఫైల్స్, టెస్ట్ ఇండెక్స్ dev ఫైల్. సో ఈ 4 కమిట్స్ ని GitHub కి పుష్ చేశాడు అనుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ GitHub, and this guy has pushed all these 4 commits to GitHub. So say for example developer 2 fresh గా జాయిన్ అయ్యాడు ప్రాజెక్ట్ లో. ఓకే, ఫ్రెష్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు డెవ్ 1 అంటే GitHub లో ఉన్న ఈ రెపాజిటరీ ఇతని దగ్గర లేనప్పుడు, సో ఇతను ఏం చేయాలి, he has to do git clone. ఓకే, git clone చేయాలి. సో గిట్ క్లోన్ చేసినప్పుడు సో వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే, సో GitHub లో ఉన్న రెపాజిటరీ మొత్తము ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ గెట్ డౌన్లోడెడ్. గైస్ క్లియర్? సో క్లోన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, రెపాజిటరీ మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ గిట్ పుల్? సో గిట్ పుల్ వల్ల ఏంటి అని అంటే, ఆల్రెడీ రెపాజిటరీ ఉంది. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have another developer. సో డెవలపర్ 2 డెవలపర్ 3 ఉన్నాడు. సో ఇతని దగ్గర ఆల్రెడీ ఈ రెపాజిటరీ ఆల్రెడీ ఇతని దగ్గర ఉంది.
ఓకే, ఉన్న తర్వాత ఈ డెవలపర్ 1 లేకపోతే డెవలపర్ 2 ఒక కొత్త ఫైల్ ని పంపించారు ఎక్కడికి, గిట్హబ్ కి. సో గిట్హబ్ కి పంపించినప్పుడు సో డెవలపర్ 3.1 దగ్గర లేని కమిట్ ఏంటి ఇప్పుడు, న్యూ ఫైల్ కదా. సో వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, గిట్ క్లోన్ చేసుకోవాలా, గిట్ పుల్ చేసుకోవాలా? ఎస్ గైస్, వాట్ డూ యూ సే? సో వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ రెపాజిటరీ ఉంది. సో ఉండి లేటెస్ట్ కమిట్స్ ఏవైనా గిట్హబ్ కి పుష్ అయినప్పుడు ఆ లేటెస్ట్ కమిట్స్ ఎవరి దగ్గర అయితే లేవో వాళ్ళు దే హ్యాస్ టు యూస్ గిట్ పుల్. గిట్ పుల్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఓన్లీ ద రీసెంట్ మోడిఫికేషన్స్ విల్ గెట్ డౌన్లోడెడ్ టు దేర్ గిట్ సర్వర్స్. అర్థమైందా? గాట్ నౌ యు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ క్లోన్ అండ్ గిట్ పుల్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా మీకు? యా బ్రో. సతీష్, సో వాట్ ఈస్ గిట్ క్లోన్ నౌ? యా నిఖిల్, సో వాట్ ఈస్ గిట్ క్లోన్? గిట్ క్లోన్ అంటే బేసిక్ గా ఆల్ అన్ని ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా వేరే Yeah. డెవలపర్ కి కాపీ లాగా అయిపోతాయి. Yes. అంటే So whole repository అనొచ్చు. So not all files, the whole repository will get downloaded. గిట్ పుల్ అంటే ఓన్లీ ద అప్డేటెడ్ లేనివి పుల్ చేసుకోవడానికి, న్యూ ఫైల్, ఓన్లీ ద రీసెంట్ పుషెస్ మాత్రమే పుల్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే గిట్ పుల్. క్లియర్ కదా? అయితే కొత్త డెవలపర్ ఎవరైనా యాడ్ అయినప్పుడు గిట్ క్లోన్ కదా బ్రో చేసేది. ఎస్ అంటే గిట్ పుల్ అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ అతని దగ్గర రెపాజిటరీ ఉండి ఉంటుంది. రెపాజిటరీ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కొత్త చేంజెస్ ఏమైనా కావాలని అన్నప్పుడు హీ విల్ గిట్ పుల్. ఓకే బ్రో, అక్కడ మధ్యలో కొన్ని రిపాజిటరీస్ లేవు, అప్పుడు కూడా సెలెక్టెడ్ రిపాజిటరీస్ ని పుల్ చేసుకోవచ్చేమో కదా. ఒకవేళ మీ లోకల్ సర్వర్ లో ఆ పర్టికులర్ రెపాజిటరీ లేనప్పుడు యూ కెన్ గిట్ క్లోన్ సతీష్. సో మరి అప్పుడు డూప్లికేట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయేమో కదా. డూప్లికేట్ ఫైల్స్ అంటే ఆల్రెడీ గిట్ హబ్ లో ఉన్న ఒక రెపాజిటరీ లోకల్ సర్వర్ లో ఉంది అన్నప్పుడు ఓన్లీ రీసెంట్ ఫైల్స్ మాత్రం ఐ విల్ షో యూ, అంటే ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే అర్థం అవుతుంది. ఫైల్స్ ఏమి డూప్లికేట్ ఫైల్స్ ఏమి క్రియేట్ అవ్వవు. ఓకే ఓకే, ఒకవేళ ఆల్రెడీ రెపాజిటరీ ఉండి మళ్ళీ క్లోన్ చేసుకుంటే అప్పుడు డూప్లికేట్ రెపాజిటరీ క్రియేట్ అవుతుంది. యా, అదే నేను అంటున్నాను. సో రెపాజిటరీ ఉన్నప్పుడు నో నీడ్ ఆఫ్ క్లోనింగ్ అగైన్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుల్ ఆ రెపాజిటరీలోకి వెళ్ళి యూ కెన్ పుల్ ద అంటే రీసెంట్ ఏమైనా కావాలన్నప్పుడు యూ కెన్ పుల్. సో అది ప్రాక్టికల్ గా చూపించినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్. అండ్ మళ్ళీ వీ హ్యావ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్ గిట్ పుష్ ఎర్రర్. So we have another concept called git push error. So what is git push error అన్నప్పుడు, say for example git server ఉంది and you have a github. సో రెండింటికి కమ్యూనికేషన్ ఉంది. సో ఏవైనా ఫైల్స్ గిట్ సర్వర్ నుంచి పుష్ చేసినప్పుడు గిట్ హబ్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో ఇండెక్స్ ఫైల్, న్యూ ఫైల్, తర్వాత dev ఫైల్. సో ఈ 4 ఫైల్స్ యూ హ్యావ్ పుష్డ్ ఇట్ టు గిట్ హబ్, గిట్ హబ్ కి పుష్ చేస్తారు. కానీ వేరే డెవలపర్ మీకు తెలియకుండా, ఓకే, వితౌట్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఒక కొత్త ఫైల్ ని గిట్ హబ్ కి పుష్ చేశాడు.
సో ఈ న్యూ ఫైల్ ఉంది అన్న సంగతి మీకు తెలియదు. సో ఆ సంగతి మీకు తెలియకుండా యూ అగైన్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ ఫైల్. సో ఈ టెస్ట్ అన్న కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని మీరు కనుక గిట్హబ్ కి పుష్ చేయాలని ట్రై చేస్తే పుష్ అవ్వదు. ఎందువల్ల పుష్ అవ్వదు అని అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎన్ ఎర్రర్. ఏమని ఎర్రర్ అంటే ఆల్రెడీ గిట్హబ్ లో ఒక అన్సేవ్డ్ ఫైల్ ఒకటి ఉంది. సో ఫస్ట్ దాన్ని పుల్ చేసుకొని తర్వాత గిట్ పుష్ చెయ్యి అని ఒక ఎర్రర్ నోటిఫికేషన్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గిట్ పుష్ ఎర్రర్. అర్థమైందా వాట్ ఈస్ గిట్ పుష్ ఎర్రర్ అంటే? యా బ్రో, కిందది మన లోకల్ ఫైల్, పైనది గిట్ రిపోజిటరీ. ఇది గిట్ సర్వర్, ఇది గిట్ హబ్. సో కింద గిట్ సర్వర్. ఎస్, గిట్ సర్వర్, ఇది గిట్ హబ్. ఓకే. సో ఓకే, ఇప్పుడు వేరే డెవలపర్ వచ్చి న్యూ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు అనుకుందాం బ్రో, అండ్ ఈ డెవలపర్ వచ్చేసి టెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు అనుకుందాం. అంటే రెండు డిఫరెంట్ కదా? అవును. బట్ ఎలా అలా అవుతుంది? ఎలా అని అంటే ఇక్కడ మనకి గిట్ ఆల్రెడీ ఒక నోటిఫికేషన్ పంపిస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక న్యూ ఫైల్ అన్నది ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో దాన్ని ఫస్ట్ పుల్ చేసుకొని దాంట్లోకి పుల్ చేసుకొని తర్వాత నువ్వు ఏదైతే ఫైల్ ని పుష్ చేయాలనుకుంటున్నావో తర్వాత పుష్ చేయని ఒక ఎర్రర్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు మనకు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎవ్రీ టైం ఏ డెవలపర్ అయినా కొత్త ఫైల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ పుల్ చేసుకోవాలి. ఎస్, ఫస్ట్ పుల్ చేసుకోవాలి. అంటే గిట్ హబ్ లో ఏమైనా కొత్త మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా లేవా అని ఫస్ట్ హీ హాస్ టు కన్ఫర్మ్. యా, ఉంటే గనక పుల్ చేసుకోవాలి, పుల్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే అవి మనం ఎలా ఆ ఫైల్ ని పుష్ చేయలేము. అవి ఎలా తెలుస్తాయి? కమిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నా దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, గిట్ హబ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది అనేది ఐ విల్ షో యూ నౌ. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే క్లియర్ కదా, గిట్ పుష్ ఎర్రర్. If there is any untracked file present in your GitHub, and if you are trying to push a new file, then it will throw an git push error. Yeah. Okay. So ఇప్పుడు practical గా చూద్దాము. So what is this? So Satish, you created your GitHub? Not yet logging, bro. I think I need to check with my credentials. Okay. So ఒకవేళ క్రియేట్ చేసుకోకుంటే so try to create an account ASAP. Yeah. So first let us create a instance. So this is our git server. So already ఒకటి ఉంది. So let's make use of this. So this is git server, and GitHub లో yeah Nikhil, కొంచెం డిలే ఉంది స్క్రీన్ లో. ఓకేనా ఇప్పుడు? ఐ థింక్ సో ఏ పేజీ కనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు? GitHub కనిపిస్తుంది కదా? Okay. So let me sign out. So Nikhil, can you tell me your credentials? Yeah bro. Nikhil CH9999 కదా? Yeah. అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి @email లేదు బ్రో, జస్ట్ అదే, జస్ట్ నిఖిల్ CH9999 కదా? యా అంతే. @ 1 2 3 4 5 6. ఓకే. సో ఆల్రెడీ ఒక కొత్త రెపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో యాజ్ వి మిస్డ్ ద టాపిక్, సో ప్రాజెక్ట్ 2022. ఓకే. సో ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ ఎ పబ్లిక్ అండ్ క్రియేట్ రెపోజిటరీ. క్రియేట్ న్యూ రిపోజిటరీ ఎక్కడ బ్రో ఆప్షన్ అది? ఎక్కడ అంటే సో నీ ప్రొఫైల్లోకి ఎంటర్ అవుతావు కదా,
So go to repositories. So ఇక్కడ Okay. new అని ఉంది కదా. So click on this new. Okay. Okay. So what is the first thing which we needed to do? So ఇప్పుడైతే git server లోకి లాగిన్ అవుదాం. So SSH hyphen I. Hit the update. So NKDIR project 2022 కదా. So enter into this repository. So what is the first thing I need to do? Git init. So I need to initiate the git. So git init command run చేయాలి first. So git init అయిపోయిన తర్వాత next we need to do git remote. So git remote అన్న command already ఇక్కడ ఉంది. So copy this command and execute this command. Okay. So now you have a connection between your git server and GitHub. So git init అని నేను కమాండ్ ని రన్ చేసిన వెంటనే so what happens అంటే it will create a directory called .git, so which is a hidden directory. Okay guys, so all your information related to GitHub and Git will be stored in this .git. ఒకవేళ ఈ .git అన్న డైరెక్టరీని నేను గనక డిలీట్ చేస్తే you will lose the connection between your GitHub and Git server. Clear guys? Okay, bro. Satish. Satish, is it clear? Yeah, bro. So whenever you are trying to clone a new repository from GitHub, no, so first git clone use చేసిన తర్వాత check for this .git, and if you delete you lose connection, and if you have a connection between your Git server and GitHub. So ఇప్పటికైతే .git అనేది ఉంది, so that means there is a active connection. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని అంటే I need to create a file. So touch file and vi file. So ఇందులో edit the data. Hello, this is just a file created in Git server. Save and exit. So next ఏం చేయాలి, if you check for git status, so ఇది red color లో ఉంది. So what does it mean by if it is in the red color? So is it a tracked file or untracked file? Untracked. Untracked file కదా. సో untracked file ని tracked file గా కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే what is the command? Git add and file name. And again if you check git status, see untracked file కాస్త tracked file గా మారిపోయింది. So what is tracked file and what is untracked file? What is the exact meaning? Git Yes, server Nikhil? కి యాడ్ అవుతుందా బ్రో? ఓకే, గిట్ సర్వర్ కి యాడ్ అవుతే ట్రాక్డ్ ఫైల్ అని. ఓకే, అంటే ఎలాబొరేటెడ్ గా చెప్పాలి అని అంటే ట్రాక్డ్ ఫైల్ అంటే ఏంటి అని అంటే విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద బోత్ ద సర్వర్స్. అంటే మీ లోకల్ సర్వర్ లో ఉన్నది గిట్ సర్వర్ కి యాడ్ అయ్యింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాక్డ్ ఫైల్. సో untracked file అంటే it will be there in your local server but it is not added to the git server.
సో గిట్ సర్వర్ కి యాడ్ అవ్వకుండా ఉన్నదాన్ని అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ అంటాము. గిట్ సర్వర్ కి యాడ్ అయిన ఫైల్ ని ట్రాక్డ్ ఫైల్ అని అంటాం. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాక్డ్ ఫైల్. సో ఈ ఫైల్ ని మళ్ళీ నేను డిలీట్ చేయాలి అని అనుకుంటే హియర్ ఇస్ ద కమాండ్. సో ఇక్కడ వరకు యూజ్ చేసి అండ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ద ఫైల్ నేమ్, ఆ ట్రాక్డ్ ఫైల్ మళ్ళీ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ గా మారిపోతుంది. సో యాడ్ చేసిన వెంటనే నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇమ్మీడియట్ కమాండ్? git commit file name -m and in double quotations లో ఏమి ఇవ్వాలి? commit name ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద commit name? ఫస్ట్ commit అని ఇస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద commit name. Okay. Now what is the final step? Git push -u origin master. So asking for username. So username is Nikhil CH 9999. And what about password, guys? Do we use password or any other thing? టోకెన్ Yes, token. So ఒకసారి you have to, టోకెన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో కూడా చూపించాను బ్రో, నాకు okay. కనిపించలేదు. So token ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే go to your GitHub. సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో డోంట్ గో టు యువర్ రెపాజిటరీ సెట్టింగ్స్, గో టు యువర్ ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ ఇన్ ద సైడ్ ప్యానల్ లో చూసుకుంటే కిందికి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే కెన్ యూ సీ దిస్ డెవలపర్ సెట్టింగ్స్? So click on this developer settings, and what are the three options which are available here? Yes guys, what are the three options available here? Personal access token. So GitHub apps undi, authenticated authorized apps undi, personal access token undi. So which of these three options you have to select? Personal The access last token. option. Yes, so select it and again tokens classic, and ikkada if you want to create a new token, so can you see this generate new token? So click on that and generate new token which is classic. So there is a beta version also, so this is not recommended. So as this is in the testing stage, so always use this classic token. So select this and the token is new token. Okay, and expiry date వచ్చేసి no expiration పెడుతున్నాను. సో you guys can choose అంటే 7 days ఉండాలా, 1 week అంటే 1 month ఉండాలా. So you can select the option. సో కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్, అంటే ఈ ఆప్షన్స్ అసలు ఏంటి అని జస్ట్ ట్రై టు మెమరైజ్ అండ్ జనరేట్ న్యూ టోకెన్. సో టోకెన్ జనరేట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు copy this token and you need to save it somewhere else. So as this is Nikhil's token, so Nikhil, I'm forwarding it to you. సో పాత టోకెన్ డిలీట్ అయిపోయినట్టేనా బ్రో? పాత టోకెన్ డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు. టోకెన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ an auto generated password అనుకోండి. So which GitHub will automatically creating it for you. So where is your Nikhil?
ఓకే. అండ్ పాతది డిలీట్ చేసేద్దాము. So this is the thing which we used previously, so let's delete this. So this is a new token. So new token copy చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. So now git push -u origin master and the username and token. That's it. Now go to your repository and there you have your file. సో ఒక్కసారి ఫైల్ గిట్హబ్ కి పుష్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ టైం నుంచి మీరు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫైల్స్ ఆర్ అప్లోడ్ యువర్ ఫైల్స్. సో అప్లోడ్ ఫైల్స్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షో యూ హౌ టు అప్లోడ్. ఇక్కడ యాడ్ ఫైల్ అని ఉంది కదా, సో క్లిక్ అండ్ యాడ్ ఫైల్ అండ్ అప్లోడ్ ఫైల్స్ అండ్ చూజ్ యువర్ ఫైల్స్. And sample.txt upload. సో ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోయింది and commit changes. That's it. Okay, so ఇందులో ఏముందో చెక్ చేయాలంటే select the file and you see all the content. ఒకవేళ కొత్త ఫైల్ అప్లోడ్ కాకుండా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే కూడా యూ క్యాన్ క్రియేట్. సో యాడ్ ఫైల్ క్లిక్ చేస్తే సో క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ ఉంది కదా, సో క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ 2 అని ఇచ్చి అండ్ ఇక్కడ క్రియేటింగ్ న్యూ ఫైల్ ఇన్ GitHub అండ్ ఇక్కడ GitHub file and commit new file. సో ఇక్కడ నాకు టోటల్ ఎన్ని కమిట్స్ ఉన్నాయి? 3. Yes guys, how many commits? 3 ఉన్నాయి. How can you say that there are 3 commits? అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా బ్రో 3 కమిట్స్ అని. ఎక్కడ ఎక్కడ 1 2 3 where this is where you can check your and ఇక్కడ 3 commits ఉన్నాయి. It is not equal to number of files which are present. Commits వేరే, files వేరే. Say for example ఇక్కడ file 2 లో I'll do another modification, adding second line and commit new change. And if you go to the repository, so now can you see the difference? Files ఏమో 3 ఉన్నాయి కానీ commits getting my point? Hello guys, are you there? ఎస్ బ్రో, బట్ ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసామంటే కొత్త ఫైల్ అది కూడా కమిట్ కింద కన్సిడర్ అవుతుందా? Yes, any modification you do that will be added as a
ఇఫ్ yes కొత్త ఫైల్ modification యాక్చువల్గా యాడ్ చేసామంటే. file add చేస్తే కూడా it will be added as a commit. ఓకే ఓకే రైట్. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఫైల్లో కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా లేదా ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్లో ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ బి అప్డేటెడ్ యాజ్ అ న్యూ కమిట్. సో ఇక్కడ ఫైల్స్ 3 ఉన్నాయి, కమిట్స్ 4 ఉన్నాయని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ is different and total number of commits is different. అండ్ నా లోకల్ సర్వర్లో చూసుకుంటే నా లోకల్ సర్వర్లో ఎన్ని కమిట్స్ ఉన్నాయి? Tell you. Git log -1 line. సో ఇక్కడ నాకు ఎన్ని కమిట్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 రైట్. ఓన్లీ ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ కమిట్ ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇన్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? షుడ్ ఐ యూస్ git clone or should I use git pull? Yes Satish, what do you say? Guys come on, answer. సో ఇప్పుడు నాకు గిట్ సర్వర్లో ఓన్లీ ఒకటే కమిట్ ఉంది, whereas my GitHub is having 4 commits. So how can I balance these two? నేను git clone యూజ్ చేయాలా, git pull యూజ్ చేయాలా? గిట్ పుల్ అనుకుంటా బ్రో, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి Exactly. So ఎగ్జిస్టింగ్ you just use exactly. So just use git pull. Done. And if you check, so how many commits are there? Just count 1, 2, 3, 4. Okay. And these are the front ఉన్న ఒక కోడ్ ఉంది కదా, so these are all your commit IDs and these are your commit names. So 4 కి 4 బ్యాలెన్స్ అయ్యాయా? ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి and ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. ఓకే క్లియర్? గిట్ పుల్ క్లియర్? యా బ్రో. And let us see git clone. Say for example నా దగ్గర repository లేదు, so I don't have any repository. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో నేను ఏం చేయాలి అని అంటే I need to use git clone and your http URL. సో ఇక్కడ కోడ్ అని కనిపించిందా మీకు? సో can you see this code over here? Go to file, add file and code. So click on code and there you have https URL undi, ssh URL undi and github CLI URL. So first అయితే ignore these two. So first let's talk about this https. So clone చేసుకోవాలి అని అంటే copy this https URL and use git clone command provided with https URL. Enter. Done. Git clone has been downloaded. Git repository has been downloaded. And if you enter into this repository, you have all the commits which are there in the GitHub. అర్థమైందా guys? GitHub git clone కి difference. యా బ్రో. And say for example, let me open up in Google Chrome. ఒక కొత్త repository ఉంది.
ఒక కొత్త రెపాజిటరీని ఎక్కడి నుంచో మీరు క్లోన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు సో I have this new repository అన్నప్పుడు click on code and use this https URL and clone and https URL so that repository will be downloaded. So like this, as many as repositories if you wanted to download, you can download. And ఒకవేళ ఈ న్యూ రెపాజిటరీ మీ రెపాజిటరీలోకి పంపించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఈ న్యూ రెపాజిటరీలో there will be a directory called .git. So delete this .git first. And now git init and again ఈ రెపాజిటరీ పేరు మీద ఒక కొత్త రెపాజిటరీని క్రియేట్ చేయండి. Go to repositories and create new and put the same name as the old one, new repo, and create repository. Git init already used JSON, so let's use git remote command and execute over here. And if you check git status, so 3 files are not yet added. So git add. So multiple files unte you can use star. This concept you know kada, star concept. Yeah, bro. Enter. ఒకసారి అట్లే ఉన్నాను బ్రో అదే స్క్రీన్ లో యాక్చువల్ గా పైన గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని చెప్పి ఉంది కదా. ఓకే ఓకే యాక్చువల్ గా దాని పైన అనుకుంటా అంటే ఇక్కడ ఉన్నది మీ రిపాజిటరీలోకి యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. అవును. సో అది చేసినప్పుడు యాక్చువల్ గా అంటే ఎలా అర్థం మనది అని, ఐ మీన్ ఈ ఫైల్లోనే చేయాలని, అంటే మనం ఆ డైరెక్టరీలో లేం కదా యాక్చువల్ గా ఇందాక. అవును. సో యాక్చువల్ గా see I'm just exiting from this. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ డిడ్, ఒక కొత్త రెపాజిటరీని నా గిట్ సర్వర్ లోకి క్లోన్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు ఈ న్యూ రెపాజిటరీలోకి నేను ఎంటర్ అయ్యాను. ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎనీ రెపాజిటరీ క్లోన్, ఏ రెపాజిటరీ మీరు క్లోన్ చేసుకున్నా, ఇఫ్ యూ చెక్ హిడెన్ ఐటమ్స్ .git అని ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, చేసేసి అండ్ ఫాలో ద స్టెప్స్. ఇనిషియేట్ గిట్ చేసేసినామా, ఇనిషియేటెడ్, and then on the same name create a repository in your GitHub. Okay, new repo అని ఒకటి క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ. సో git init already వాడాము, and now let's use this git remote. Okay, git remote. Now connection establish అయిపోయింది. If you check git status, you have some untracked files. Untracked files ని tracked files కి ఎలా మార్చాలి? Git add provided with file name. So multiple files ఉన్నాయి కాబట్టి what I will do, I will use star. So star యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అన్ని కలిసి యాడ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ బ్రో. ఇప్పుడు యాక్చువల్ RMRF ది మనం చేసి డిలీట్ చేసాం కదా, పొరపాటున ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అయితే ఎట్లా బ్యాకప్? ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అయితే యూ హ్యావ్ ఎ రెపోజిటరీ. సో మళ్ళీ మనం పుల్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, మళ్ళీ గిట్ ఇనిట్ అండ్ గిట్ రిమోట్ మళ్ళీ క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్లోన్ ఇట్. సో క్లోన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి గిట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా మన లోకల్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఎస్. ఓకే.
So git initiate, git remote, and add the files to git server, GitHub, and git server. So next ఏం చేయాలి, ఫైల్స్ గిట్ సర్వర్ కి యాడ్ చేసిన తర్వాత git commit star all files and -m updated. Okay, enter. All files are committed. Now git push -u origin master. Okay, and this is your username, Nikhil CH9999, and password. What is the password? Token is the password. So copy your token and paste it here. Enter. That's it. And if you refresh this page, see, new repository has been created. New repo. Okay, clear? Is it clear, guys? అర్థమైందా? Yeah, bro. బ్రో. Yes. Satish, you? బ్రో, నాకైతే అర్థమైంది. Okay, fine. And what was the second concept which we discussed? Git push error. So git push error లో, say for example, ఒక unknown commit has updated in your GitHub new file, and a commit message, commit name ఏమి ఇద్దామంటే pushed from developer to. Okay, so what was that? New file అన్న కమిట్ మీ లోకల్ సర్వర్లో లేదు. ఓకే, ఇది మీ లోకల్ సర్వర్లో అంటే గిట్హబ్లో ఉన్న సంగతి కూడా మీకు తెలియకుండా మీరు ఏం చేస్తారు అనంటే మీ రెపాజిటరీలో ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ 3 అండ్ vi ఫైల్ 3 hello today is Friday. And git status file 3, git add file 3, and next git commit file 3 -m. What message will give here Friday and it's nano enter. And now what is the final command? Git push -u origin master, and the username and the token. See, now I will get an error. So from which, okay, న్యూ రెపో కాదు కదా, సో విచ్ ఏ రెపోజిటరీకి మనం పుష్ చేయాలనుకుంటున్నామో ప్రాజెక్ట్ 22 కదా. Yeah. సిడి ప్రాజెక్ట్ 22లో ఫైల్ 2 ఉంది. సో టచ్ ఫైల్ 3 అండ్ vi ఫైల్ 3. Today is Friday and git status, git add file 3 and git commit file 3 -m Friday and git
push -u origin master, and username is Nikhil CH9999 and your token. See error. What is the error? Read it out. కొంచెం డిలే వస్తుంది, ఒక నిమిషం కనిపించట్లేదు. Okay. Fail to push some repos to Yes. rejected because the remote contains work that you do not have locally. This is usually possible. Okay. So what does this mean? Remote Yeah, contains work that you do not have locally. అంటే ఏంటి అర్థము? రిమోట్ అంటే ఎవరు? GitHub. GitHub. ఎక్సలెంట్. సో GitHub లో ఒక వర్క్ ఉంది, అది మీ లోకల్ గా ఆ వర్క్ లేదు. సో ఏం చేయమంటుంది ఫస్ట్? ఫస్ట్ పుల్ చేసుకొని తర్వాత చేసుకోమని చెప్తుంది కదా. Yeah. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు పుల్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ పుష్ అగైన్ అని అంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గిట్ పుష్ ఎర్రర్. సో ఎందువల్ల ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది? ఏదైతే గిట్ హబ్ ఉందో గిట్ హబ్ లో ఏదో ఒక వర్క్ నా లోకల్ సర్వర్ లో లేదు. సో లేనందువల్ల ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు పుల్ ఫస్ట్. సో పుల్ చేసుకోమని నాకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే దాన్నే దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ గిట్ పుష్ ఎర్రర్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా ఇఫ్ యు మెన్షన్ గిట్ హబ్, దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ బై ద ఇంటర్వ్యూవర్. సో try to remember the concept of git push error. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? git pull అని చేయమంటుంది. సో ఇట్లా ఒక వేరే టెర్మినల్ వస్తుంది. సో డోంట్ వరీ, యూస్ కంట్రోల్ X. సో నౌ వాట్ హ్యాపెండ్? న్యూ ఫైల్ వచ్చేసింది ఇక్కడికి. సో గిట్ లాగ్ -1 లైన్ చెక్ చేస్తే, సో నౌ 1 2 3 4 5 6 7 కమిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ అబౌట్ హియర్? సో here you have only 5 commits. సో రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి now git push -u origin master, enter username Nikhil CH9999 and your token. సో ఇప్పుడు పుష్ అయిపోయిందా? పుల్ చేసిన వెంటనే వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్ పుష్ అయిపోయింది. సో నౌ ఇఫ్ యు కమ్ హియర్ అండ్ రిఫ్రెష్, సో నా గిట్ సర్వర్ గిట్ హబ్ రెండు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు? సో how many commits I'm having in GitHub? 7 కదా. And what about my git server? Count it. 1 2 3 4 5 6 7. So guys, clear? So this is about git pull, git clone and git push error. And already మనం చూసాము git push ఎలా చేయాలో తెలుసు. So totally we completed 5 concepts: git push, git pull, git clone and git push error. So totally 4 concepts we completed. So any more doubts? No, bro. Clear kada? And what about you, Nikhil? Okay, bro. Okay kada? So practice this, and tomorrow is Saturday, and let's again meet on Monday. So practice చేయండి. ఏమన్నా ఎర్రర్స్ వస్తే, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే you can just ping me. Okay? Okay, bro.
Okay, guys. Bye. Take care. Have a nice day and happy weekend. You too, bro. You too, bro. Thank you. Okay, guys. Bye. My pleasure.